بالنسبة إلى البروستاتيك فالفز بنقسم البروستاتيك فالف إلى تو تايبس، إما يكون ميكانيكال بروستاتيك أو بايو بروستاتيك. طيب، الميكانيكال معناته إيش؟ معناته durable معناته إيش؟ معناته يطول عند المريض، يعيش مع المريض 20 إلى 30 سنة. البايو بروستاتيك is non-durable، بيعيش less than 20 years. أوكي؟ طيب، بالنسبة إلى الميكانيكال always require anticoagulation. So, if you have a patient who cannot have anticoagulation, if you have a patient with contraindication to anticoagulation, what prosthetic valve will you use? Will you use mechanical or you will use bioprosthetic? Again, I will repeat the question. You have a patient عنده contraindication to anticoagulation. Which one you will choose? Mechanical or bioprosthetic? You go with bioprosthetic. لأنه الميكانيكال always requires anticoagulation. Always. طيب. إنما what about البايوبروستاتيك؟ البايوبروستاتيك may or may not require anticoagulation. طيب هنا حاطط لكم نوت كمان انه البروستاتيك كليك ممكن تنسمع during auscultation في الناس اللي عندهم بروستاتيك فالف، واحيانا بتشوفوا اسمها بروستاتيك كريسب. طيب، هي بروستاتيك كليك، هي بروستاتيك كريسب. طيب، now the indications for mechanical versus biprosthetic valve. طيب according إلى الأمريكان Heart Association. طيب now it depends on the age and it depends on the anticoagulation status. هل ممكن ندي patient anticoagulation ولا لا؟ كمان إيش عمر المريض؟ قديش عمر المريض؟ هل المريض كبير؟ هل المريض صغير؟ إلى آخره، لأن هذه تفرق معك. يعني لو المريض عنده anticoagulation or الانتيكوagulation is contraindicated, you will choose biprosthetic. ليه؟ لأنه قلنا الميكانيكال always requires anticoagulation. طيب so if لو المريض ما يقدر ياخذ anticoagulation for whatever reason, you will go with biprosthetic. But keep in mind إنه biprosthetic is non-durable، يعني حيعيش less than 20 years. الميكانيكال valve is durable، حيعيش from 20 إلى 30 years. Right؟ طيب so if لو البيشنت elderly الage تبعه above 70, you will go with biprosthetic. لماذا؟ لأنه اللايف expectancy تبع المريض is not that high، لأنه هو أساسا elderly. طيب، ف if you go with biprosthetic it's fine، عشان ما تحتاج إن أنت تديه anticoagulation. بس طبعا again biprosthetic you may give the anticoagulation, it depends. طيب if the age is less than 50, you will go with mechanical. ليه؟ لأنه الميكانيكال is durable، حيعيش معك من 20 إلى 30 سنة. طيب، حيطول، فلما يكون المريض below 50 you will go with mechanical. طيب، plus طبعا of course there is no contraindication إلى الانتيكوagulation. اتفقنا if the patient will go with mechanical, the patient must receive anticoagulation. must. طيب now if the age from 50 إلى 70 بقى أعمل إيه؟ لو ال age from 50 إلى 70 you can go with mechanical versus biprosthetic. هنا في خلاف بين الأمريكان Heart Association واليوروبيان Society of Cardiology. اليوروبيان Society of Cardiology تقول لك إنه لو عمر المريض from 50 إلى 65 you can go with mechanical versus biprosthetic. Okay, but if it is above 65 you will go with biprosthetic. الامريكان هارت اسوسيشن تقول لا، تقول from 50 إلى 70 you can choose between mechanical versus biprosthetic, and if the age is above 70 then you go with biprosthetic. يعني just keep in mind إنه لو البيشنت elderly you will go with biprosthetic، لو young you will go with mechanical، لو الانتيكوagulation contraindicated you will go with biprosthetic. That's it. طيب، تمام. Now بالنسبة إلى الانتيكوagulation for mitral and aortic valve replacement. طيب، هنا الديفينيشن تبع الهاي ريسك patient اللي require anticoagulation. لو المريض عنده aortic valve replacement، طبعا let's agree إنه mitral valve replacement is a high risk by definition. Mitral valve replacement is a high risk. You don't have to have any one of these. Mitral valve replacement is a high risk ويحتاج INR of 3. طيب، اللي هو from 2.5 إلى 3.5. تمام. طيب now بالنسبة للأيورتيك فالف ريبليسمنت أو البايبروستاتيك فالف، طيب هم اللي بنسأل نفسنا سؤال إنه هل عندهم AFib، ولا هل عندهم LV dysfunction left ventricular ejection fraction below 35، ولا هل عندهم hypercoagulable state، ولا هل عندهم history of venous thromboembolism. طيب، لو المريض حيركب بايبروستاتيك فالف وعنده any one of these، أي واحدة من هذول الأربعة، معناته هذا patient is at high risk of having what? Thrombosis. طيب، كمان لو المريض عنده aortic valve replacement تسأل نفسك سؤال، هل عنده high risk feature ولا لا؟ لو عنده أي واحدة من هذول الهاي risk feature معناته إيش؟ حتعامله معاملة الهاي risk.
طيب معاملة الهاي ريسك معناته ايش؟ معناته التارجت تبعك هيكون ايش؟ from 2.5 إلى 3.5. إنما please keep a note الهاي ريسك باي prosthetic the target is going to be 2.5. اوكي طيب الهاي ريسك aortic valve replacement high risk aortic valve replacement the target is going to be 2.5 إلى 3.5. طيب mitral valve replacement is always high risk, so the target is going to be 2.5 إلى 3.5. طبعا mitral valve replacement mechanical, we are talking about mechanical. طيب mechanical. Okay طيب so prosthetic valve the target INR زي ما قلنا warfarin is indicated for high risk by prosthetic mitral valve or aortic valve replacement. So متى انت ممكن تدي الانتيكواجوليشن؟ You will give the anticoagulation for high risk by prosthetic. For what? For high risk by prosthetic. Okay. Now warfarin is considered, not indicated, but considered. You can consider warfarin for low risk surgical by prosthetic mitral valve replacement and aortic valve replacement. وكمان again for 3 to 6 months. Okay. إنما مع high risk by prosthetic aortic valve or mitral valve لا, the patient should be on warfarin for a long time. طيب. Okay. Now, if you have a high risk mitral valve replacement or aortic valve replacement, your target INR is going to be 2.5. If you have a low risk, then consider warfarin, etc., etc. Just know what we have mentioned. Okay. This slide is very important. Now, if you have mechanical valve, you will always go with warfarin. طيب. If you have a high risk by prosthetic, then you will consider warfarin. تمام. طيب if it's a mechanical valve معناته ال INR target is always above 2.5 يعني at least 2.5. طيب now if you have mechanical mitral valve or high risk mechanical aortic valve وكلمة high risk هنا معناته عنده AFib ولا history of DVT or PE pulmonary embolism or DVT or ejection fraction less than 35. تمام. طيب أي واحدة من هذول موجودة والمريض عنده mechanical aortic valve معناته this is high risk mechanical aortic valve and your target INR is going to be from 2.5 إلى 3.5. Usually in the middle you go with 3, right? طيب. Now low risk mechanical aortic valve plus high risk by prosthetic valve you will go with INR 2.5. Okay.